Вставай, Борис, поднимайся. Давай, держись, не сдавайся. Тебе живет и страшно может наш костер ожечь. Правда и добро, это твой щит и меч. Вставай, Борис, поднимайся. Давай, держись, не сдавайся. Тебе живет и страшно может наш костер ожечь. Правда и добро, это твой щит и меч. Witajcie, z tej strony Matus. Przed wami jest kolejny odcinek, a zarazem ostatni z Inkwizycji. Około poświęciłem obliczeń, że to zejdzie ponad godzinę, więc materiał będzie lekko długi, ale za to skończymy przygodę, skończymy epilog. A odcinek bonusowy, jak obiecywałem, z porównaniem grafiki, jak to było za pierwszym razem i kolejnym, będzie w niedalekiej przyszłości, tak w ciągu kilku dni od tego materiału, jak go zaploaduję. I'm pleased to report we won the battle, Inquisitor. When you went through that mirror, Corypheus and his archdemon fled the field. I'm not sure why. What he wanted was no longer within the temple. Perhaps. He spent so long trying to get into the temple, he probably couldn't have helped his forces by that point. Then Corypheus is finished. If he is wise, he will hide and rebuild his strength before he attacks again. He will not hide. And I won't hide from him. He knows this and will act accordingly. And how could you have such insight into his plans? The Well of Sorrows held many voices, and they speak to me now from across the ages. They hold wisdom, secrets I never dreamed possible. But even they fear what Corypheus has become. We defeated his army, and elven magic killed him at the temple. He's not invincible. Not invincible, but incredibly powerful and immortal. Yet, there is a way. The dragon he calls is not truly an archdemon. It is a dragon in which Corypheus has infested part of his being. He doubtless did so out of pride to emulate the gods of old. That pride can be exploited. Kill the dragon, and his ability to leap into other bodies is disrupted. He can be slain. Corypheus won't just stand by and let us kill his dragon. Of course not. Yet you must do it, even so. There is a way to defeat the dragon, to match Corypheus in his power. The well whispers it to me now. Your help will be required, Inquisitor. Speak to me when you are ready, and we shall begin. I'll see to Skyhold's defenses in the meantime. Ale zanim pójdziemy dalej, sobie odwiedzimy jeszcze Serę, bo lekko zaniedbałem ten wątek. A chyba jeszcze będzie trochę scenek z nią, więc no, wybaczcie mi, jak jeszcze będę z nią romansował, ale wiecie. I'm sorry. Oh wait, no I'm not. It's just the funniest, isn't it? That creaky old Abelas in Mythal saying the elves Czasem wątek were wymaga destroyed by takiego czegoś, Winter. więc zanim pójdziemy do głównej fabuły, pogadamy sobie An jeszcze z admission Serą. that did not come easy. A potem wrócimy do głównej misji i będziemy kontynuować to, co zacząłem niedawno. Like being sad makes them better than me. Turns out they're not victims. They're the same as everyone else. Arseholes. Plus, a big old temple full of demon-worshipping lies. Grand, that. So your main takeaway is that elves worshipped demons? Well, they never call them that, yeah? But that's what it had to be. I mean, it was impressive and all. Makes the Dalish look like tits for living in the woods, but so what? There can't be a bunch of gods and the Maker. Don't matter how much or little you believe, those don't fit. So call me stupid, but I believe the stuff not made up by dead people who failed. Mythal is a ruin full of demons. I mean,
Just makes sense, right? I'm with you. Everything in that temple was highly suspect. Oh, good. I was worried you were going elfie on me. Come on, let's get ready for lumpy. And by lumpy, I mean Cariffy shit, not your bits, because that would be gross. Lumpy bits. So yeah, I'm done. Food? No jak obiecywałem, zrobiliśmy to, co było potrzebne. Teraz idziemy do misji kolejnej. To będzie krótka misja, bo to i tak jest formalne, że idziemy, gadamy, bo walczymy i wracamy z powrotem. I to jest tylko to. Więc idziemy do Morrigan, gadamy z nią i kontynuujemy nasz finał. Magnificent. Oh, suddenly it all makes sense. I now understand the nuance behind elven words. The ancient lore reveals patterns I would never have suspected. Tis exhilarating, the rush of images, truth dangling just out of reach. And that's good, right? 'Tis more than good. What I might recover of the ancient world now. None of which has anything to do with why I asked you here, of course. Earlier, I said there was a way to match the power of Corypheus, Inquisitor, and there is. We must summon Mathal. Really? That sounds quite fun. Fun? 'Tis an odd notion of fun you have, Inquisitor. Whatever Mathal was, goddess, myth, or ancient being, the voices of the well say a part of her power lingers on. How or in what form, I cannot say, but that power is exactly what we need. I must go to an altar in the wilderness to perform the summoning, and you must be with me. You don't need me for some ritual sacrifice, I hope. The altar could have a guardian or other surprises, thus your company would be best. Imagine what we will learn, Inquisitor. Some would give their lives to unearth secrets such as this. To teraz będzie kolejny kacik. Będziemy w kolejnej misji i tak około wtedy się do was odezwę, jak już będziemy na miejscu, bo zgaduję, loading będzie trwał trochę, więc widzimy się po kolejnym cięciu już za moment. Tak za minutę około. I ogółem teraz, jak widać, mam strój ten, co miałem, ale jeszcze oczywiście jest zmiana w hełmie, bo mam hełm i właśnie Inkwizytora z trailera, co prawda jest niestety There! nie złoty, bo chciałem go pod zbroję zrobić, a no po prostu się nie dało go zmienić.
Jak chodzi o całą zbroję Inkwizytora, niestety nie mogłem jej zdobyć, bo nie wiedziałem, gdzie ona jest. "'Tis all that remains of the great altar. We few who travel far call to me and I will come, without mercy, without fear." Strange that there wasn't an altar like this at Methal's temple. The temple was a place of justice, but this is different. This was where the elves called to her, spoke to her. Then one day she disappeared, and there was no one with whom to speak. Your companions will need to go elsewhere. Not to worry, if there is shouting, they will hear it readily enough. You know who I am. From High Priest to High Priest, I am the last to drink of sorrows. Come to us, Mithal. Whatever you are, whatever remains, I invoke your name and your power. Mother. Mother? Now, isn't this a surprise? So this is Mithal. She is a deceiving witch! Now, that's quite enough of that. What have you done to me? I have done nothing. You drank from the well of your own volition. Then you are Mithal? Thank you for coming. I had no idea what to expect. You see, girl, those are manners, as you require a demonstration. I do not understand. How can you be Mithal? Once I was but a woman, crying out in the lonely darkness for justice. And she came to me, a wisp of an ancient being, and she granted me all I wanted and more. I have carried Mithal through the ages ever since, seeking the justice denied to her. Then you carry Mithal inside you? She is a part of me, no more separate than your heart from your chest. You hear the voices of the well, girl. What do they say? They say you speak the truth. But what was Mithal? A legend given name and called a god? Or something more? Truth is not the end, but a beginning. A herald indeed, shouting to the heavens, harbinger of a new age. As for me, I have had many names, but you may call me Flemeth. This meeting was no accident, was it? Clever girl. The voices came from you? The price of the well seemed no dire thing when you saw so much gain. The voices did not lie, Morrigan. I can help you fight Corypheus.
Do you understand, child? Yes. I think I do. Wait! I wish to see who drank from the Well of Sorrows. It has been a very long time. Imagine my surprise to discover it was you. And that is all. A soul is not forced upon the unwilling, Morrigan. You were never endangered from me. All things considered, Inquisitor, I now wish you had drunk from the well. Forced to obey your mother, huh? Ouch. What she said is true, at least. I have the answer to your problem. I can match the Archdemon's power when the time comes. All that remains is for you to find Corypheus. No i zrobiliśmy questa, mamy już poniekąd spoiler smoka, który nam być może pomoże. Bo jak graliście wcześniej, to właśnie Flemet była tym smokiem w dwójce. Sarah? Sarah! I don't want to talk. Go away. I said go. Away. But what is... I saw you dead. You led all of this right up Corypheus's face, and then the Herald went home to Andraste. It was last night, clear as anything, even with eyes shut. You, in the void, gone. I can't see it again. I can't be with you and see that again. I am not getting in trouble for a nightmare that fell out of your head. Oh, right. Because how could dreams matter when friggin' holes into friggin' dreamland are frigging everywhere? Dreams show stuff. Stuff I don't want to think about, which is hard because I want to think about you. A lot. You don't act like nobles. I love that. You don't hide. I love that. Maybe you can take or leave cookies. Fine. Still love that. And you're human as anything, and I still love that. But seeing this really hurt. I'm fighting to make things better and learn truth and shit, and it just keeps getting scarier. I know you don't care about words, but that was a lot of love you just let slip. Well, thank you, old lady smarty pants, turning it all around to show me what I really want. But so what? You're special. Who else is special? Divines, yeah? Champions too. Heralds will be different. So yes, love. Lots of it. Who cares against all of everything? It's because I love you that everything had better watch out. It's you and me against it all. Unless you're not up for it. We really need a bigger gap between fighting and kissing. So, never going to die? Right. Love is so much better. So, marriage? You're a loony. Did you find what you need, Morrigan? I can match the Darkspawn Magister's dragon. Yes. As for matching Corypheus, that is up to you, Inquisitor. I'm eager to try. Then all that remains is to find Corypheus before he comes to us. We've been looking for his base since all this began, with no success. His dragon must come and go from somewhere. Oh, what about the deep roads? We could send word to Orzammar, hire envoys to...
It seems Corypheus is not content to wait. He's in the Valley of Sacred Ashes. You either close the breach once more, or it swallows the world. But that's madness. Wouldn't it kill him as well? Inquisitor, we have no forces to send with you. We must wait for them to return from the Arbor Wilds. Just as Corypheus expects, I suppose. I nawet się nie pytajcie, czemu ten skład. Po prostu tarcza, łuk i jeszcze jest tank. A my jesteśmy magiem, więc się uzupełniamy wszyscy. Tell me, where is your maker now? Call him. Call down his wrath upon me. You cannot, for he does not exist. I am Corypheus. I shall deliver you from this lie in which you linger. Bow before your new god and be spared. Never! As you wish. I knew you would come. It ends here, Corypheus. And so it shall. You have been most successful in foiling my plans, but let us not forget what you are. A thief in the wrong place at the wrong time, an interloper, a gnat. We shall prove here, once and for all, which of us is worthy of godhood. You're not proving anything by talking. I tak się rozpoczyna finalna bitwa z Korfeuszem. Będzie bodajże chyba na 3 części dzielna, czyli na teraz. I potem jak się będziemy bili z tym smokiem i chyba ostatnia część, jak będziemy się bili z nim na jakimś piedestale, czy nie wiem, jakie bym tu ujął. On jest prosty, wystarczy nie dać się złapać. Bo są momenty, że bodajże albo on się do nas przyciąga, albo my do niego. Ale ogółem ten poziom, co ja mam, i jeszcze ogółem jego damage, mi się tak wydaje, że on jest prosty. Enough! I will destroy you where you stand. I nawet szczerze nie pamiętam, czy jak grałem pierwszy raz, czy mi poszło równie dobrze, czy jednak gorzej. Bo to jest tak, że on się bije, ale on ucieka. Tak stopniowo z góry na dół i tak na odwrót. Po każdych ciosach przeważnie on się jakby zmienia, w sensie, że
znika, potem się pojawia w innym miejscu. I tak trzeba go gonić. Tak stopniowo, że aż go dorwiemy na szczycie i tam będzie koniec. A jak chodzi o to, jak grałem wtedy, to wtedy grałem wojownikiem, to wtedy chyba było mi trudniej. Bo mag może na dystans, a wojownik musi się zbliżyć. Więc o ile nie miałem jakiegoś damage'a dużego, to mi chyba tak łatwo nie szło. Chociaż sobie chętnie sprawdzę potem, jak mi szło. Bo się zobowiązałem, że będzie materiał, na którym pokażę, jak to wyglądało kiedyś i teraz. Być może jakiś 15-minutowy materiał będzie. Trochę będzie montażu, ale no zrobię to dla was, skoro i tak kończę serię, więc warto by was nagrodzić takim porównaniem, bo wiadomo, można wejść sobie na filmik, sprawdzić, ale jakby zrobić takie same scenki na jednym ekranie, taki wiecie, podzielony na dwa, i wtedy macie naoczną różnicę, jak to wyglądało. Według mnie na plus, mimo że wtedy był komputer gorszy, teraz lekko jest lepszy. Chociaż mimo grafiki, to jednak procesor jeszcze jest taki se. To jest taka ostatnia rzecz, którą bym chciał sprawdzić. Właśnie procesor, żeby w końcu chodził ok. Grafika może być fajna, może mi chodzić w 60, albo lekko mniej, ale będzie mi i tak chodziło z ograniczeniami, bo procesor jest słabszy. Trochę jest daleka droga do tego procesora, ale chociaż mogę wam pokazać, jak gram. Pokazać bez no stałych FPS-ów, bo to wiadomo jest jednak problem. No ale te 30 na plus jest. I to jest taki mój progres. Jak jest 30 na plus, daje się nagrywać, mimo że sporo osób mówi, że powinienem mieć 60, bo takie FPS są lepsze. Że pamiętają, jak to się grało, że fajnie ci chodzi gra na tych FPS-ach. Chociaż często sarkastycznie mi to mówią. Pomijając, że ktoś mi dał komentarz, że niby na przykład Skyrim mi ten stary chodził na bodajże 15-30 FPS-ów, to komentarz, że niby płynnie ci ta gra chodziła. No i obejrzałem jego kanał, mimo że dużo tego nie było, takie nie wiem, może do pół minuty filmy, tak? Do pół minuty. I on tam nagrywał jakieś 4K bodajże, czy Full HD pełne. A ja powiem tak, póki się fajnie gra, nie ma za bardzo takich częstych ścinek, no to mi to ujdzie i się jak tam gram, ja nie widzę problemu. No okej, 15 FPS-ów jest źle, ale na tak nie wiem, 30-40 w górę to jest okej. No. Ja nie muszę mieć takich mega pro klatek, żeby grać. Kiedyś grałem tak jak grałem, teraz gram tak jak gram. No jak będę miał inne części, to będę grał na takich, no na jakich będzie trzeba. A nie, że będę musiał. Po prostu się będzie miało, się będzie grało i tyle ode mnie. Teraz jest druga fala tego finału, teraz będzie smok. Musimy go zabić, potem będzie ostatnia faza. No i taka właśnie jest szczerość, że około 3 kwadransów gra ogółem, no nie wiem, oferuje, czy nam chce oferować, żebyśmy mieli tą walkę. A pół godziny około to są dialogi. Czyli pół odcinka zajmują dialogi, tak.
A jak chodzi ogółem o moje zdrowie, bo wtedy narzekałem, że jeszcze mnie trzymało, teraz praktycznie już tego nie czuję. Czy jeszcze coś zostało, wiecie, że jeszcze taki lekki defekt mam, ale jakoś to prawie zeszło. Mam sztyfty, mam chusteczki, jakoś się trzymam. Co do wady chodzi o te jąkanie się, tak właśnie jak to było teraz. Sorry. Po prostu mnie to bawi, że... Czy bo jak się z ciebie słucham, że ja potem się jąkam na filmie, no to stwierdzam, no to jest zabawne, może nie dla wszystkich. No ale na przykład dla mnie, no jąkanie się, jak chodzi o to, że słucham potem materiałów, jest okej. Tylko jednak, no ja pracuję cały czas na tym, bo... Czy te moje fałsze w domu, czy ogółem takie dla siebie. Ja nie używam ogólnie mówienia, żeby poprawić swoją barwę, tak ujął, bo barwa jest w miarę okej, bym tu się nie mógł czepiać. Tylko bardziej chodzi o trenowanie głosu, żeby, jak to się mówi, nie osłabić, żeby nie było tych właśnie jąkań na materiale. To mój sposób to jest, że sobie włączam jakąś muzykę, ewentualnie jakąś chustę na twarz, żeby dopływ tlenu był mniejszy, a właśnie żeby skupienie było właśnie na ustach, a nie żeby wychodziło mi gdzieś na zewnątrz. Jakąś sobie muzykę właśnie uruchamiam w tle, przy tym sobie fałszuję. Zależy jaka muzyka, bo jak to jest taka naspeedowana, to jest mi trudno, żeby ten speed utrzymać. No jak taka w miarę, albo nie wiem, wolna, albo jakaś średnia, to według mnie to jest ok, tak nie wiem, z pół godziny maksymalnie, no i staram się tak dziennie ćwiczyć i no być może wrócę do formy, która była wcześniej, że wtedy jakoś mniej tego było. Bo wiadomo, youtuber to jest youtuber, czy gracz to jest gracz, to nie musi być za bardzo ogarnięty, ale byle umiał mówić. Znaczy ja potrafię mówić, tylko jak są te jąkania, to często potem sens mojego zdania jest taki średni. Więc jak mówiłem, będę ćwiczył, by wrócić do formy sprzed tych kilku miesięcy, by znowu być tym matusem, który ogółem, no mimo takiego twardego charakteru potrafi coś z siebie wykrzesać, żeby dawał jakieś tam porady, żeby też czasami potrafił rozbawić i żeby ogółem, no dało się przyjemnie oglądać, nie tylko jak chodzi, że jest głos mój, tylko fabuła, gameplay. A z każdą kolejną grą myślę, że będę się odblokowywał, że będę szedł ku górze. Być może mówienie stanie się tak oczywiste, że nie będę musiał się martwić, czy jakieś jąknięcie było, czy coś źle powiedziałem. Bo w końcu YouTube napędza. Mimo tych czasamych. Dobra, nowe słowo wyszło. Oprócz tych hejtów, które są czasami, no to jednak YouTube motywuje. Czy kilka subów wpadnie, mimo że tylko naliczyć na jednej ręce, ile tych subów mi wpadło w ciągu tych 4 miesięcy, to była przerwa, ale to zawsze jest jakiś plus, że ktoś niby mnie subnął, niby jest ok, że łapki jakieś są, że są jakieś wyświetlenia. Bo nawet na dowód mogę z machinimy mieć skrypt pokazany. Dla przykładu, ile przez miesiąc mi niby doszło kasy, niby. Ja tą kasę mam, ale ja jej praktycznie nie używam. To dla przykładu mogę sobie policzyć, ile mogłem dostawać, jak nie było za bardzo filmów, a ile dostawałem, jak były te filmy. I to jest widoczne, że ludzie chcą mnie oglądać, tylko po prostu brakuje im jakiegoś, nie wiem, kontentu u mnie. Bo była spora przerwa, jeszcze mam gry, które wyszły dawno. Zacząłem je nagrywać kawałek czasu temu. Więc być może ludzie chcą ode mnie jakiegoś
kontentu, który wyszedł niedawno. Bo jaki to byłby content, to ja wiem. Tylko że póki mam te serie, które mam, to na razie nic nie zrobię w tym przypadku. Dragon ma to do siebie, że on jest prosty, tylko... I to są fabuła tak sprawia albo życie, że takiego właśnie Dragona się dzieje na pół i przed samym finałem jest przerwa i... No bo wiecie, ja około nagrywałem to nie wiem, od roku... Może nie od całego roku, znaczy no ciężko mi jest konkretnie zobaczyć datę, bo teraz nie mam opcji. Ale około roku chyba ta seria trwa i to trochę jest mi wstyd, że tak ta seria trwa długo. Mimo taką serię się powinno zrobić, nie wiem, w miesiąc, góra 2. No gdyby nie problemy i życiowe i techniczne, byłoby to prościej. Ale jak się mówi, nie ma środków, nie ma opcji, no to trzeba mieć przerwę wtedy. A przy takich grach jak Dragon, jak Wiedźmin, no to trochę jest żal robić przerwę. Bo potem wracasz, trzeba znowu sobie przypomnieć, co konkretnie w tej fabule było. Sobie jakieś parę odcinków obejrzeć ostatnich. Let it end here! Let the skies boil! Let the world be rent asunder! I teraz co nastąpi, to jest właśnie ten moment. To jest ta ostatnia faza, w której będziemy mogli go pokonać. Po tej walce już powrotu nie będzie, więc jak skończymy, już nie będziemy mogli tu wrócić. Więc jak ktoś sobie wiecie, chcecie, nie wiem, obejrzeć jak to wyglądało, tak wiecie, na dłużej, no to polecam przed walką z Koryfeuszem sobie tak pochodzić po tych ruinach, pooglądać. Bo potem już nie będzie można tu wrócić. Chyba że mody. Ale niestety do Dragona nie znam modów, które by nam dały powrót do lokacji. The breach is getting bigger. It will endanger the world. We must On ma pół stop HP, this. więc on jest cienki, on zaraz padnie. Zobaczcie jak my go okładamy. On się wydaje z pozoru, że jest prosty. Ale zobaczcie, my mamy tarczę, my mamy tanka. On praktycznie nam nic nie robi. Znaczy, no okej, obija nam trochę tych ludzi, ale zobaczcie jaki to jest damage. Jaki on robi nam, a jaki my robimy jemu. Trochę żal, że nie mogę niektórych skilli sobie odblokować, bo jednak byłoby to prostsze, byłaby ta walka bardziej rozbudowana. A tak to ciągle nawalam z tych samych speli. No wada Dragona właśnie, że ta walka czasami jest taka, wiecie, monotoniczna, jeśli takie słowo istnieje. Po prostu walimy z tego samego, bo wiemy, że jesteśmy silni, że przeżyjemy, to po prostu stoimy w miejscu, walimy z tego samego. I u mnie ta walka z Koryfeuszem tak wygląda. Wiemy, że on nas nie zabije, po prostu unikamy sytuacji, jak on się do nas daszuje. I wtedy
po małym cofnięciu się w tył, atakujemy znowu. Naszymi kompanami za bardzo nie sterujemy, bo oni mają dobre skrypty. I powoli kończymy tą fabułę. Trochę boli mnie, że tak szybko już nie było 30 odcinków, a już znowu kończę. No, I will not allow you this victory. You and all the heathen barbarians shall Ale czasem burn. trzeba się poświęcić i mimo dobrych pobocznych, mimo dobrych niektórych zadań stwierdziłem, że teraz pora to skończyć. Tak więc fabuła się kończy, Koryfeusz jest pokonany w tej chwili właśnie. No i cóż pozostaje mi jeszcze zrobić? Not like this. I have walked the halls Zaraz się of the będę z wami Golden żegnał, jak City, tylko crossed się the taka ages. scenka w miarę ogarnie. Dumat, ancient ones, I beseech you. If you exist, if you ever Jak truly obiecywałem, existed, będzie aid me scenka z now. epilogu, ale oczywiście bez głosu. Do tego się pożegnam, to jeszcze nie gaście, bo jeszcze będzie ten epilog. You wanted into the Fade? No i tak, to już jest koniec. Korfeusz pokonany. Znaczy może nie pokonany, bo na pewno on jeszcze żyje. Ale zniknął, raczej już nie wróci, bo nie ma już przy pomocy czego wrócić. Kula niestety się rozpadła. Solus? The orb. Corypheus is dead. That's the important thing. Yet so much has been lost. Inquisitor, are you alive? Victorious, I see. What a novel result. And you managed not to kill yourself. That's something. And it seems the breach is finally closed. Looks that way. What do we do now? We go back to Skyhold. No i w tym momencie z wami pożegnam, bo zaraz będzie sporo cutscenek, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Dziękuję, że byliście przy tej serii, że oglądaliście. I że ogółem tak za bardzo mnie nie krytykowaliście, mimo że momentami była taka, wiecie, pocięta. No, brawo ogółem Nvidia, bo wtedy miałem z nią problem. Tak więc jeszcze raz dziękuję za obejrzenie serii. Do zobaczenia i widzimy się w innych projektach. Na razie. Cześć.
A moment, my lady. My agents have found no trace of Solus. He has simply vanished. If he does not wish to be found, there's likely nothing we can do. But I will keep looking. It's not worth worrying about. As you wish, Inquisitor. Now that Corypheus has been defeated, we have a moment to stop and celebrate. Afterwards, you will be busy. Every noble in southern Thedas is clamoring to meet you. Oh, now they're lining up to meet me. Such is the way of things. Previously, you were an upstart. A mage of all things, leading rebels and heretics. Until Corypheus revealed himself, they could not see the single hand behind the chaos. Once he did, they knew. A magister and a darkspawn in one creature. The ultimate evil. Now you are the only power left standing. Enjoy the evening while you can, Inquisitor. Am I imagining it? Or do we have a moment to breathe? I can scarcely believe it. The Conclave, Haven. It seems so long ago. You should hear the stories they're telling in the barracks. The pride in their voices. Some of the soldiers have requested leave to return home, but many would follow us still. You are proof that the Inquisition has made a difference, and that we will continue to do so. Our soldiers put their trust in you, Cullen. I appreciate everything you've done. It's been an honor. Truly. I should let you mingle. I'm sure everyone desires your attention. Enjoy the party, Inquisitor. So now that you've saved the world, what's next? Hoping to put it all back together? Someone has to fix things. Might as well be me. If anyone can do it, you can. If you ever need my help, you know where to find me. I'll be ready. That was the Tevinterest Vint in the history of all Vints. The original mold from which subsequent Vints were cast. And I got to help kick the shit out of him. Good times, boss. Good times. How was that good in any way, Bull? We all walked away. Chantry folk are picking up what's left of Corypheus with a dustpan and a pastry scraper. The Ben Hathrath are still worried about the Inquisition's power. Happy Corypheus is dead, though. I expect they'll call me back for a more detailed report. Not many experts on demons and old magisters under the Qun. You're happy to go back to living under the Qun? I think... yeah. Iron Bull was fun, but it's time to be Canary again. I think I'll be ready when they call me in. Corypheus was a busy guy. I figure we've still got some cleanup work to do. But not tonight. Tonight, we get shit-faced one last time. To us, being alive, and the bad guys not. Anan. I've been starting to think about putting all this into a book. I'm thinking, this shit is weird. The Inquisitor Trevelyan story. What do you think? It's a working title. Maybe you should keep working. I'll leave the title for last. Naming things is always the worst. I still haven't decided if I should do this book. As if anyone will believe this story if I tell it. Not to mention, I'll have my hands full with reconstruction and relief efforts in the free marches as soon as I get back. You should write the book. I'll see what I can do once I get home. I'm not leaving for a while yet, though.
We'll have to get in at least one game of Wicked Grace before I go. I can't leave until you can bluff at least a little. They're all happy. There's still fear. But you helped them all. You healed what was hurt. They don't want to forget what happened, even if it gives them nightmares. It would hurt less, but it matters to them. There are a few parts I wouldn't mind forgetting. All right. Cole, wait. It was a joke. You like those, sometimes? To make the fear seem smaller? I think I could return to the Fade if I tried. I'm light enough to slip through. But I'd like to stay and help for a while, if that's all right. I can still help people here. For tonight, we remind the world and each other that we're alive. Yes. Because of you. Thank you for letting me stay. I was passing through the hall this morning and a serving girl saw me and squealed. Actually squealed, dropped her laundry and everything. Such a mess. She was completely breathless. You were at the battle with the evil one, weren't you? I didn't even get a chance to answer. She hugged me. Hugged me. This is your influence. Just wait. The notoriety won't last long. You, they'll remember. Me? One day I'll be that piece of minutia they use to trip up aspiring historians. Mind you, I can't say I hate the notion of being the good Tevinter. I suppose you can't all be evil bastards. The blacksmith said that, and he spat when we first met. I hope my father hears. He will shit his small clothes from shock, I swear. Will you be returning to Tevinter now? No, actually. I was thinking of sticking around. For a while. You will? I know you'd rather I left. I will eventually. For now, I'm rather enjoying the south. Ugh, I should never have hired new caterers so late. Leave it be, Josie. Everything's fine. It is not! I'm so sorry. Nothing's quite as it should be. Do you like the drinks? I'm not sure about them. The drinks are fine. It's been a wonderful evening. I hope you're not just saying that. You're not, are you? What a disaster. The Somalia was late, the invitations to our guests barely went out at all, and... It was so wonderful to prepare for a small banquet instead of the end of the world. Do you know what everyone is talking about tonight, from commoners to kings? Us. Thedas is discussing the successor of the Inquisition. You played no small part in our rise to power. You had a role yourself, if I recall correctly. Truly, we will never forget those we lost. But for tonight, to victory. Enjoying the refreshments? Josephine sent all the way to the capital for the petit four. I love tiny cakes, and there are so many. Which should I try first? I would avoid the dark ones topped with gold dust. Deep mushroom and anise. An awful combination, but it's quite popular in Val Royeaux. I believe they call it the exquisite misery. Ole. Why did we save her again? To you, Inquisitor, for all you've done. I can't believe it's over. It seemed an impossible task. Defy the Chantry, build the Inquisition from nothing, defeat a creature that would be a god. And yet here we are, celebrating. I wasn't sure we'd make it either. A rather bizarre feeling, as if we've stumbled blindly into a forbidden future. Better than the future we saw at Redcliffe. Much better. It's odd, isn't it?
I was almost certain the Maker was playing some cosmic joke on me, on us all. Yet you were exactly what we needed. No matter what comes next, I will remember that. So much to do, my dear. I've already contacted my tailor in Valroyaux. I have nothing at all appropriate for a divine's coronation. Of course, nothing is final until the vote, but whispers from the Grand Cathedral are confident. But that will wait. Are you enjoying the celebration? Josephine was in a frenzy arranging it. As a matter of fact, I am. And well you should. It's a miracle we survived this ordeal. Go mingle. The night is still young. Finally got a party, yeah? A bit of fun for saving the world. Shame it couldn't be for everyone, Coryphus Sackhurt. But I suppose that would be everyone. Piss. Imagine the line for drinks. Anyway, shake every hand, Lady Herald of Andraste. You're why they're here. Andraste's whatever couldn't have done any of this without you. Well, I could have, but it wouldn't have been half as fun. Fun? You're a loony. My loony. Hurry up with the others. I'll show you something else you can't do without me. Me! You can't do me without me? Just hurry up. Hey, you. Told you I wasn't done with you. Think you can sneak away? We're going upstairs, everybody. We'll be a while. Might need some warm-up. Not much. Shiny? Still you, yeah? I mean, they still say things about you. All that Herald stuff. But this feels really good. Like it always could. I just need you to stay you. You ground me, Sarah. As long as you're here, I'm not going anywhere. It's pretty, yeah? We did that. Let's push the bed off the balcony. "'Tis said that Corypheus woke after his long slumber and found the world gone awry. He fought to bring back those days of magic and shadow, to raise himself as a god and set things right. Now, we are left with a scar in the sky to remind us of what almost was. It tells us that a great victory against chaos was won, but left the world forever changed. Consider the mighty empire of Orlais, where Empress Celine remains on her golden throne. The civil war is ended, the elven resistance pacified, but it is said Gaspard yet plots his return from exile. How long before the Empress missteps, and he raises banners once more? This fear hounds her every move. Fortunately for Celine, her gratitude towards the Inquisition has remained strong.
Her subjects approve of the alliance, even if some claim it is the only reason she yet clings to power. The Grey Wardens of the South slowly rebuild in the months following the events at Adamant. They declare it time for the Order to emerge from the shadows, to join the rest of humanity in fighting their ancient foes. Rumors abound that they severed ties with their leaders at Weishaupt, and that a bitter war now rages between them. What becomes of Stroud is unknown, save that all news out of Weishaupt soon ends. Does the sudden silence indicate a battle within, or something far worse? 1 month after the defeat of Corypheus, the Chantry shocks the world by naming Vivian as successor to the Sunburst throne. Given the name Divine Victoria, she is the first mage to hold the position, and the uproar is immediate. 3 revolts follow in quick succession, and her response is immediate and vicious. For months, chaos reigns. In the end, she is victorious, but not without much bitterness and loss of life. To the surprise of many, she reinstates the Circle of Magi and creates a Templar order firmly leashed to her hand. Mages rise quickly in the new circle, having more freedom and responsibility than ever before, even if all true power lies with her. Even so, this new divine's reign is troubled, and signs of fracturing within the Chantry grow daily. Many believe its days are numbered. The Inquisition's mages, the former rebels led by Grand Enchanter Fiona, are left with a choice. In the end, they elect to leave the Inquisition and refuse Vivian's demand that they join the reformed Circle of Magi. However, this new mage rebellion does not last, as the Divine brings down her fury upon them. Some mages surrender, others return to the Inquisition. Either way, the new Circle of Magi stands triumphant. And what of the Inquisition itself? Its military might has grown, now rivaling that of kingdoms. Fear of the Inquisition's army has become the true source of its power. I leave Skyhold now, knowing that power will continue to grow. The Inquisitor is a symbol to many, a leader of the changing world order. To others, she has become a target. They linger in the shadows, waiting for their day to come. When it does, the Inquisition shall stand, ready. I knew you would come. You should not have given your orb to Corypheus, Dread Wolf. I was too weak to unlock it after my slumber. The failure was mine. I should pay the price. But the people... they need me.